എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ എവരിവൺ. ആസാദ്, അക്ഷത, ശ്രീറാം, പ്രണത, അപ്സര, എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. എക്സാം എഴുതിയോ എല്ലാവരും? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എളുപ്പമായിരുന്നോ? അക്ഷതയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു. എന്താ, ടഫായിരുന്നോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധ എക്സാം? മാത്സ് അത്ര നന്നായിരുന്നു. മാത്സ് അത്ര നന്നായില്ല. GAT-യോ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അത് കേട്ടോ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മള് ഇന്നലെ കുറെ പേർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 9 മണി എന്നുള്ള ടൈം കുറച്ച് മാറിയൊക്കെ എഴുതിയവരുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്നലെ 9 മണിക്ക് റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു, എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നാളെയാണ് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നാളെ പറയാം. ആസാദ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ്. മാത്സും GAT-യും 2 പേപ്പറും ടോപ്പ് വരുമോ ഇന്ന് ഇപ്രാവശ്യം? അത് കാരണം ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ഫ്രാങ്കോ, എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എഴുതിയില്ല ബസ്. എഴുതിയില്ല? വൈ? ഇന്നലെ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അങ്ങനെ മറന്നുപോയി. മറന്നുപോയോ? എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ മറന്നു പോകുന്നേ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ വോയിസ് ഇട്ടല്ലേ, ഇനി എല്ലാ ദിവസവും റിമൈൻഡർ ഇടണോ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് റീസൺ. അത് കൊള്ളാമല്ലോ, മറന്നു പോയെന്ന്. വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞേനെ. NDA-യുടെ എക്സാം, ഒറിജിനൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ മറന്നു പോവോ? ഫ്രാങ്കോ? ഇല്ല ബസ്. ഓക്കെ, എനിവേ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓൾറെഡി 2025-ലെ നമ്മളൊരു 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ PDF ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഷെയർ ചെയ്തോളാം. ഇതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41 മുതൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41. ചേച്ചി, യെസ്. കഴിഞ്ഞ പേപ്പറിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ആ, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? 14-ഉം 15-ഉം ഇയർ 2024. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കോ? In how many ways can the letters of the word India be permutated such that in each combination vowels should occupy odd positions? Odd position. Yeah, okay. Try ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും? Anyone? ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തോ? യെസ്, അഖിലേഷിന് കിട്ടി. എന്നാ അത് ആദ്യം പറയാം, ദെൻ ഇത് നമുക്ക് വരാം. എന്താ കിട്ടിയ അഖിലേഷ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാലേ അത് ഓർമ്മ കിട്ടുള്ളൂ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? In how many ways can the letters of the word India? In how many ways can the letters of the word India are permuted such that in each combination vowel should occupy odd position? Vowel should occupy odd position. So India, vowels occupy odd position means odd position എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by odd position? Alternated to odd position.
First position odd position ആണ്. Total there are 5 letters, right? 5 letters ഉണ്ട്. So first position odd position ആണ്, third position and fifth position. This is odd position. This is also odd. എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? Odd position are there. How many vowels are there? India? 3 vowels. 3 vowels. 3 vowels. So 3 vowels and 3 position can be arranged in 3 factorial ways. Also, one vowel is repeated twice. So we should divide it by 2 factorial. And 2 consonants are remaining. They can occupy in the even position and can be arranged in 2 factorial ways. So the total answer 3 factorial, that is 6. Clear? ഇതാണോ വൈഷ്ണവിന് കിട്ടിയത്? ഇതാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ഒരാൾ വായിക്കും. The letters of the word equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonants are together. How many such arrangements are there? Equation. Letters of the word equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonants are together. So vowels, how many vowels are there? And how many consonants? Vowels E, U, A, I, O. Vowels are together. There are 5 vowels. So E, U, A, I, O. These are together. So we can arrange in a assign a single position for vowels and remaining consonants Q, T, N and a position for the 3 consonants. How many ways they can arrange? There are 2 positions. They can interchange in 2 factorial ways, and inside the vowels there are 5 vowels. They can be arranged in 5 factorial ways. No more repetitions. And QTN arranged in 3 factorial ways. So the final answer 2 into 120 into 6, 1440. Clear? Is it clear? Yes, teacher. Okay. Vaishnavi, clear aaya? Yes, teacher. Okay. Now we can discuss this question paper. Question number 41. Up to 41 നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനു മുമ്പുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. Consider the following for 3 items that follow. അതായത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. Equal to sin 25, r equal to sin of minus 95. And what is p plus q plus r? P plus q plus r. 2025 question ആണ്. How we can add p plus q plus r? P means sin 35, right? So sin 35 plus sin 25. Sin of minus 95 is what? Minus sin 95. Minus sin theta. So minus sin 95. And what is sin A plus sin B? Sin A plus sin B formula
2 cos. Anyone? What is sin A plus sin B? 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. 2 sin A plus B by 2. 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. That is sin A plus sin B. Now what is sin A minus sin B? Sin A minus sin B? Minus 2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2. ഇതാണോ 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. അത് കോസിന്റെയാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ആദ്യം sin 35നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി. Now we can apply the formula for sin 25 minus sin 95. Sin A plus sin B. 2, sorry, sin A minus sin B. 2 cos A plus B by 2. 25 plus 95. 120 by 2. That is 2 cos 60. And sin 25 minus 95 by 2. What is 25 minus 95 by 2? 35. Minus 35. അല്ലല്ല സൈൻ 35 തന്നെയല്ലേ വരാ. Sin A minus B by 2. Minus 35. 25 minus 95 by 2. So we can take the minus outside. So we get sin 35 minus 2 cos 60. Cos 60 is 1 by 2. 2 and 2 are cancelled. Sin 35 minus sin 35, that is 0. Okay. Everyone, is it clear? Any doubt? Any doubt? No. Okay. Next question. Next question. Question number 42. What is PQ plus QR plus RP? P is sin 35, Q is sin 25, R is sin of minus 95. Then PQ plus QR plus RP. PQ plus QR plus RP. Right? PQ plus QR plus RP. Question കാണാവോ? Yeah, PQ plus QR plus RP. ഇപ്പൊ question കാണാവോ? Yes, teacher. Yes. How we can find PQ plus QR plus RP? PQ plus QR plus RP. First we can take outside Q on outside. Q into P plus R plus PR. Now what is P plus R? Sin 35, sin minus 95. Add using the formula. രണ്ട് ഫോർമുലയും ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു.
Q into P plus R plus PR. What is P plus R? P plus R sine 35 plus sine minus 95. Sine A plus sine B. What is sine A plus sine B, Dikshit? Sine A plus sine B. Two sine A plus B by 2 cos A minus B by 2. A plus B by 2. 35 minus 95 by 2. What is that? 60. 60 minus 60, right? Minus 60 by 2. A plus B by 2. 35 minus 95 minus 60 by 2. That is minus 30. So minus can be outside. Minus 2 sine 30. And cos A minus B by 2. A minus B by 2. 35 minus minus 95. That is cos 75, right? 130 by. And so Q into P plus R. What is Q into P plus R? So here minus 1. Sin 30 is 1 by 2 minus cos 75. P plus R is minus cos 75. Cos 75 is same as sin 25. Is it right? എഴുതാൻ പറ്റുമോ? No. Cos theta sin 90 minus 80 ആണ്. അപ്പൊ 90 minus 75 വരുമ്പോ 25 വരില്ല. ശരിയല്ലേ? Yeah. Then you can replace. ഇവിടെ കൊടുത്തേ Q into sin 25 degree into P plus R cos 75 degree plus PR. PR is what? Sin 35 degree into minus sine. So here we can put minus sine 95 degree. Solve you. Minus sine 25 cos 75. So we can take it at minus outside. Sine 25 degree cos 75 degree plus sine 35 degree sine 95 degree. How we can solve? Sine 25 cos 75 is what? ഇത് 75 ആണോ 65 ആണോ പാർവതി? 35 65 ആണ്. ആരും മിണ്ടാതിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാവരും മിണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. 75 എഴുതിയപ്പോ അത് തന്നെ എല്ലാരും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. 130 by 2 അല്ലേ വരിക? നിങ്ങള് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതുല്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാരും. സോ cos 65 എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? cos 65 sin 25 cos theta sin 90 minus theta. So that is sin 25 degree minus sin 25 degree. So Q into P plus R sin 25 degree into minus sin 25 degree plus PR. PR is sin 35 degree. Sin 35 degree into minus sin 95 degree. That is minus of sin square 25 degree minus sin 35 sin 95.
Now എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം? എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം? What is the next step? എന്ത് വരും ഫ്രാങ്കോ? മാളവിക, അമ്മൻ, അമ്മൻ കേൾക്കാമോ? Yes, teacher. Yes, what is the next step? ആർക്കും പറയാട്ടോ. ചേച്ചി Yes. sin 35 sin 95 sin A sin B ഫോർമുല ചെയ്യാൻ പറ്റും. sin A into sin B. Sin A sin B ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. What is sin A sin B? Sin A sin B. ടീച്ചറെ അത് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ആണോ? അറിയില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്. Cos A plus B by 2. പ്ലസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അങ്ങനെയല്ല ആണോ? Sin A sin B അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ആ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. പാർവതി, ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞോളൂ. കോസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി. Cos A plus B minus cos A minus B. വേറെ ഒന്നുമില്ല? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഒന്നുമില്ല? ഇല്ല. Cos A plus B യുടെ ഫോർമുല cos A plus B യുടെ ഫോർമുല cos A cos B മൈനസ് sin A sin B. cos A മൈനസ് B എന്ന് പറയുന്നത് cos A cos B പ്ലസ് sin A sin B. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -2 sin A sin B ആണ് cos A plus B മൈനസ് cos A മൈനസ് B. അപ്പോ sin A sin B യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് cos A plus B മൈനസ് cos A മൈനസ് B by 2 ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? ചെയ്തേ ആരെങ്കിലും? പാർവതിക്ക് കിട്ടിയോ? ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആൻസർ വരേണ്ടത് -3/4 ആണ്. Anyone?
കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും? മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25 സൈൻ എ സൈൻ ബിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? സൈൻ എ സൈൻ ബിയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? സൈൻ എ സൈൻ ബി Cos A plus B minus. Cos A plus B into cos A minus B by 2. cos A plus B മൈനസ് cos A minus B by 2 ചെയ്താൽ മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി കിട്ടും. ഓക്കെ, മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ cos A plus B cos of 35 plus 95 35 plus 95 135 minus cos A minus B 35 minus 95 35 60 minus 60 വരും. പക്ഷെ cos minus theta cos theta തന്നെയാണ്. cos 60 by 2 എന്ന് വരും. by 2 that is minus sin square 25. ചേച്ചി 130 അല്ല ഏതാ? 130 25 plus 35. 130 right. cos 130. Then what is cos 130? Sin square 25 plus cos 130 cos 60, that is 1 by 2. So cos 130 by 2 and 1 by 2. 1 by 2 by 2. Minus sin square 25 cos 130. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? cos 130 by 2 minus 1 by 4. ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി, ഈ 130 വന്നത് 130നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 130നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25 നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമുക്ക് ഉള്ളത് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25 മൈനസ് സൈൻ 35 ഇൻറ്റു സൈൻ 95 ആണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? cos 2 തീറ്റ. cos 2 തീറ്റ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25 ഉണ്ട്. മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 25 ഞാനൊരു 1/2 ടോട്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ -2 സൈൻ സ്ക്വയർ 25 -2 സൈൻ 35 സൈൻ 95 എന്നും വന്നു. ഇനി 1/2 അപ്പൊ ഇവിടെ -2 സൈൻ സ്ക്വയർ 25 എന്താ വരിക? cos 2 തീറ്റ -1 അല്ലേ? 1 - 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ cos 2 തീറ്റ ആണെങ്കിൽ -2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് cos 2 തീറ്റ -1 ആണ്. അപ്പൊ cos 2 തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. അപ്പൊ cos 50 - 1 മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
Now, Yes. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ യൂസ് ഫോർമുല -2 sin A sin B എന്ന് പറയുന്നത് cos A plus B minus cos A minus B ആണ്. അപ്പൊ cos A plus B എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos 130 വരും മൈനസ് cos 60 വരും. അതിന് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 into cos 50 minus 1. ഇനി cos 130 minus cos 130 നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? cos 130 sin 50 ആക്കാം. sin sin 50 sin 50 എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? പറഞ്ഞോളൂ, എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? 180 minus 130. 180 minus 130 sin 50. Sin 50 is can be written as minus cos 50. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവോ? cos 130 നെ minus cos 50. Is it right? Cos 180 minus theta is what? Minus cos theta. 180 minus theta is in the second quadrant, and 180 minus theta minus cos theta. So cos 130 is same as minus cos 50 degree, and cos 60 1/2. So here cos 50 and minus cos 50 are cancelled. 1/2 into -1 minus 1/2, that is minus 3/2. So we get the final answer minus 3/4. Any doubt? No, miss. ഇല്ല. Okay. അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? A 150 cos and 50. okay. Cos 130. Cos 130 can be written as cos of 180 minus 50. 180 minus 50 is 130. Now we know the result. Cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. Okay. Clear? Yes, miss. Anyone have any doubt? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അമ്മൻ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, teacher. Now the next question. So trigonometric identities പഠിക്കാതെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Question number 43. What is p square plus q square plus r square? P square plus q square plus r square. Listen, we already find that p plus q plus r is 0, and pq plus qr plus rp is minus 3/4. So using that to result, we can find p square, q square, r square. What is a plus b plus c the whole square? A plus b plus c the whole square. A plus b whole square plus 2a plus b into c plus c square. Yeah. A plus b plus c the whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. That can be written as a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ac. So similarly, p plus q plus r the whole square, p square plus q square plus r square plus 2 into pq plus qr plus rp. On the left side, we know that there is 0. P square plus q square plus r square. 2 into what is pq plus qr plus rp? Minus 3/4. From here, we get the value as 3/2.
Okay. Is it clear? Yes, miss. Okay. Any doubt? Anyone? Asad, is it clear? Yes, miss. Now the next question. Question number 44 to 45. Consider the following for the two items. P equal to sine alpha minus sine of alpha minus 90. P equal to sine alpha minus sine of alpha minus 90. What is sine alpha minus 90? We know that sine 90 minus theta equal to cos theta. So when we take minus outside, that is plus sine 90 minus theta. So we get plus cos alpha. Is it right? P equal to sine alpha plus cos alpha. Now, question number 44. What is the minimum value of P? 45. What is the maximum value of P? This is not bracket. This is modulus. Okay. Modulus of sine alpha minus 90. So there is a mod in the question. We take the absolute value, only positive values. Listen, we know a formula. Think formula അറിയാവോ? If the function is in the form of a sin x plus b cos x, what is the maximum and minimum value? Minus root of a square plus b square minimum value. Root of a square plus b square maximum value. Very good. Minus root of a square plus b square minimum, that is less than or equal to a sin x plus b cos x less than or equal to root of a square plus b square. If our question is in the form of, function is in the form of a sin x plus b cos x, maximum value root a square plus b square, minimum value minus root a square plus b square. A and b are the coefficients of sin and cos. So here a is 1 and b is also 1. So maximum value root 2 and generally minimum value minus root 2. പക്ഷേ എന്താണ്? There is a mod in the question. We should take the values up from 0. So minimum value 0. Maximum value root 2. Okay. Clear? Yes, miss. Now the next question. Direction for question 46 to 48. Consider the following for three items. The sides of triangle ABC. This is from properties of triangle. Sides of triangle ABC are AB equal to 3, BC equal to 5, CA equal to 7. So we can draw a triangle ABC. AB is equal to 3, BC equal to 5, CA equal to 7. First statement. The triangle is an obtuse angled triangle. Obtuse angle triangle means one of the angle is more than 90 degree, right? How we can check whether it is obtuse or acute? Any idea? How we can check whether the given triangle is obtuse or acute? We can take either the sine value or cosine value. Suppose we get the cosine of any angle is like, listen, I will show.
Suppose if we get some cos b is equal to negative value. നമുക്കറിയില്ല, we can check that. ഞാൻ പറയാണ്, suppose cos b is equal to negative. Cos b negative means cos is negative on the which quadrant? First quadrant and third quadrant. So we can assume that the angle is more than 90 degree. Right? That is obtuse angle triangle. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. We check the cosine of every angle. If any of the cosine value is negative, we can say that it is an obtuse angle triangle. If cosine value is positive, that means it is in the first or fourth quadrant. That means that is an acute angle. Okay. Now what is a cosine formula? How we can find cos A, cos B, cos C? Do you know that? Anyone? No. So listen, if we have the triangle ABC, and the side opposite to angle A is small a, side opposite to angle B is small b, side opposite to angle C is small c, then cosine of A, cos A is equal to B square plus C square minus A square by 2BC. The square of the adjacent sides, sum of squares of adjacent sides, B square plus C square, minus opposite side square, that is A square, by 2BC. Similarly, cos B is what? A square plus C square, adjacent sides, minus B square by 2AC. And cos C, what is cos C? A square plus B square minus C square by 2AB. Correct. So, all of you by heart this formula. Now, using that result, you can check the cosine of angles. What is a cos B here? Cos B, 5 square plus 3 square minus 7 square by 2 into 5 into 3. 5 square 25 plus 9 minus 49 by 2 into 15. What is the final value? Minus 15 by 30, that is minus 1 by 2, right? Minus 15 by 2. 25 plus 9, 34. 34 minus 49. Minus 15 by 30, minus 1 by 2. So cos B is negative. Cos B negative means what? Obtuse angle. Obtuse angle. Obtuse angle triangle. Cos is negative on either that is on second quadrant or it is on the third quadrant. Cos minus 1 by 2. So we can say that it is an obtuse angle triangle. So statement 1 is true. Now, sum of acute angles of the triangle is also acute. Is it true? Sum of acute angles of the triangle is also acute. So cos minus 1 by 2 means angle B is what? Cos B is 1 by 2 means angle B is what? 120 degree. 120 degree, right? 120 degree. It is on the second quadrant. It is become negative on the first negative on the second quadrant. And in the second quadrant, we should take as 180 minus theta. 180 minus 60, 120 degree. So we get angle B as 120 degree. Okay. Angle B as 120 degree. So angle B equal to 120 degree. We know that in a triangle, angle A plus angle B plus C is 180 degree. So A plus C, that is 180 minus B, that is 180 minus 120, which is equal to 60.
Sum of other two angle is also acute. So statement 2 is also true. Both 1 and 2 are true statements. Okay. Any doubt, anyone? Franco, is it clear? Yes, miss. Asad, Aman, Atulya. Atulya can the video on cheyate? Ellarum video on cheyidekana ട്ടോ. Now the next. Next question. What is angle B? We already find that 120 degree. What is the area of the triangle? Given triangle in the area A, B, C, given the sides AB3, BC5, CA7. What is the formula for finding area? Do you know that? There are three formula. Either you can use area is equal to 1 by 2 into AC into sine B, or 1 by 2 into AB into sine C, or 1 by 2 into BC into sine A. This is the three formulas you can use to find the area. Either half into AC into sine B, half into AB into sine C, half into BC into sine A. Here we get cos B is equal to 120 degree. So, sorry, cos B is not 120 degree. Angle B is 120 degree, right? Angle B is equal to 120 degree. So, we can find sine B. What is sine 120 degree? Minus root 3 by Minus sine 90 plus theta, that is positive. root 3 by 2. Root 3 by 2. Sine 90 plus theta, cos theta varum, cos 30, that is root 3 by 2, positive root 3 by 2. Now area is equal to half into, what is AC? A means what? The side opposite to angle A. Small a indicates the length of side opposite to angle A. So A is 5 and C, and side opposite to angle C, that is 3 into root 3 by 2. What is area? 15 root 3 by 4. Option. 15 root 3 by 4. Option A, right? Option A. Okay. So formulas ellam ezhuthi vechu padikka. Next question. Direction for question number 49 to 50. Consider the following for two items that follow. The top M of a tower, that is from application of trigonometry. Application of trigonometry. In your 10th standard, you studied that angle of elevation, angle of depression, like that. So using that property, we can find the answer. So read the question. Top M of a tower. So there is a tower. There will be a tower, and M, that is the top, observed from 3 points P, Q, R lying in a horizontal straight line. Observed from P, Q, and R in a horizontal straight line. And the angle of elevations M from PQR are 30, 45, and 60. Angle of elevation from P, that is 30 degree, from Q
45 degree from R, that is 60 degree. Let PQ is equal to A. PQ, the length of P and Q, that is A. And QR is equal to B. QR equal to B. Then what is PN? N is what? Directly along the foot of a tower. N is the foot of the tower. So MN is the tower. PQR are points and the angle of elevations are given. We need to find the PN. Total length. Is the question is clear? Okay. Here the angles are given. We can take the length height of the tower as H. Let H be the height of the tower. And what is tan 60 here? Angle opposite to 60. Sorry, side opposite to 60 by opposite side by adjacent side. So H by Rn, we can take it as X. We don't know the length of Rn. We can take it as X. Rn equal to X. So tan 60 H by X. Is it clear? Tan 60 is H by X. Is it clear? Yes, miss. Yes. Okay. Now tan 60 is root 3. So we get root 3 equal to H by X. That is H equal to root 3X. First equation. Height of the tower is root 3 times X. Now similarly, what is tan 45 degree? From the figure tan 45. H by QN. The total length QN. That is 1 is equal to H by QN, or we can write as QN is equal to H. Is it correct? QN equal to H. QN equal to H. Okay. Any doubt? No, miss. No. Similarly, tan 30. What is tan 30? Tan 30. H by P. H by Pn, right? H by Pn. Tan 30 is 1 by root 3. Pn. That is tan 30, 1 by root 3 is equal by H by Pen. Now, മാം yes, ഇവിടെ ക്യൂ എൻ ബി പ്ലസ് എക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Qn ബി പ്ലസ് എക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എടുക്കാം. It's possible. So from here, Pn equal to H root 3, third equation. Listen, Pn equal to H root 3 means Pn is what? Pn Rn plus QR plus PQ. Yeah, Rn plus QR plus PQ. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം? What is the total length? From the three equations, Qn is H, right? This is total. Pn also can be written as PQ plus Qn equal to H root 3. PQ is A, Qn is from this second equation, Qn equal to H. A plus H is equal to H root 3, right? So H into 1 minus root 3 is equal, H to root 3 minus 1 equal to A. So H is equal to A by root 3 minus 1.
in the option, look at the option, there is A. So we need to connect with the answer to A. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻസിൽ എ ഉണ്ട്. A by root 3 minus 1. Now we can solve using conjugate. എങ്ങനെയാണ് conjugate വെച്ച് multiply ചെയ്യാം? root 3 plus 1 by root 3 plus 1. So we get A into root 3 plus 1 by 2. A into root 3 plus 1 by 2. Now ഇത് ഓപ്ഷനിലില്ല. root 3 plus 1 by 2 ഓപ്ഷനിലില്ല. Then എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പച്ചല്ലേ കിട്ടിയത്? Yes, നമുക്ക് h ആണ് കിട്ടിയത്. So we need to multiply with root 3. Pn is equal to root 3 into this term. That is A into 3 plus root 3 by 2. Option B. Clear? Is it clear, everyone? Any doubt? No, miss. Now the second, what is Mn? What is Mn? Mn. Mn means Height. height of the tower. H. H also we find, already we find that H in terms of A. But look at the options that are all in the terms of B. We get H is equal to A into root 3 plus 1 by 2 in terms of A. So we need to convert to in terms of B. Okay. So tan 60 is what? Tan 60? H by H by X. So we get X is equal to root 3X. And tan 45 H by Qn. Tan 45 H by Qn. So 1 is equal to H by Qn is B plus X, right? H in terms of B il venam. So H um B um kude connect cheyana. From the equation Qn is equal to H. Tan 45 1 equal to H by B plus X. So B plus X is equal to H. B plus X is equal to, from first equation, H is equal to root 3X. So from here, X into 1, from here, X into root 3 minus 1 equal to B. X is equal to B by root 3 minus 1. Now you can multiply with conjugate. So we get B into root 3 plus 1 by 2. That is X. That is X. Now we need to find the Mn. What is the relation between H and X? H is equal to root 3 times X. So you have to multiply with root 3. B into 3 plus root 3 by 2 is the right answer. Option A. Okay. Yes, miss. Clear?
Is it clear? Yes, miss. teacher. Okay. So now we can wind up. From the next question we can do later. Thank you. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Yes. ഈ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ പിന്നെ പൗച്ചൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്